Hello students. So आम्ही questions करता relations and functions जातले. हो question exercise जातलो असा. First तसा तो exercise 1.2 तलो. Show that f from r star to r star defined by f of x equal to 1 by x is 1 1 and on 2. Okay. Where r star is the set of all non-zero numbers. म्हणजे किती हे r star म्हणजे actually आम्ही r आणसून जे set of real numbers आणसून 0 काढून उडयला. ओके आता 0 काडपाचे रिझन कितें तर हांगा फंक्शन 1 बाय एक्स दिला सो 1 बाय 0 येत जाल्यार आमचे ती इन्फिनिटी जातलो नॉट डिफायन्ड जातलो त्या खातीर तो 0 तेंच्यांनी काडून उडयला आता हे 1 1 आनी ऑन 2 आमकां प्रूव करप सो सिंपल तेजे तशेंच स्टार्ट करप लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू डोमेन ओके so if f of x1 is equal to f of x2 1 upon x1 is equal to 1 upon x2. So x1 is equal to x2. Okay, 1 1 1. आता on to prove करूया. On to आम्ही किती घेता एक element घेता from codomain. So if say y, let's say y belongs to r difference 0. Okay, there exists x belonging to r difference 0 such that f of x equal to 1 by x is equal to y. So 1 x is equal to 1 upon y. आणि हो element असा dominant. Okay, r difference 0. So we can say that it is onto. जर हांगा y or 0 जर भितून असलो included जाल्यार हे onto जावचे नासले. Okay, तेंच्यांनी next तितूनच सब क्वेश्चन दिला की is the result true if the domain r star is replaced by n that is set of natural numbers with codomain being same. आता हांगासर डोमेन चेंज केला त्यांनी डोमेन तेंच्यांनी सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स घेतला ओके आणि हो सेम दवरला कोडोमेन आता हे 1 1 आणि ऑन 2 जातले का म्हणून विचारला आता आम्ही जर नंबर घेतले एनान कसले असता 1 2 3 4 ओके आणि आर सो हांगासरला हांगा फंक्शन घेत जाल्यार कितें जातले 1 अपॉन 1 जातलो एक्झिस्ट जाता 2 अपॉन 1 अपॉन 2 जातलो एक्झिस्ट जाता सो हे 1 1 जाता की 1 1 काय प्रॉब्लेम ना आता ऑन टूक चेक करूया ऑन टूक आमकां लेट्स से तशेंच परत ओके अशे नंबर आहा आता आरान आमच्याकडे नेगेटिव्ह नंबर्सय असता पॉइंटाचे नंबर्सय असता म्हणजे हे जे नेगेटिव्ह नंबर्स पॉइंटाचे नंबर्स असे आसा त्यांचो प्री इमेज हितून आसची ना राइट सो आता सपोज तुमच्याकडे एक नंबर येलो आता हांवें घेतलो 2 say 1 upon 1.5 ओके और -1 सुद्धा घेऊ शकता हो नंबर हितून एक्झिस्ट करता राइट सो हेजो प्री इमेज हांगा आसची ना कित्याक मायनस नंबर नात हांगा नॅचरल नंबर्सान ओके सो आय कॅन टेक से लेट -1 upon 2 belongs to r difference 0 so there does not exist any x belonging to n such that f of x is equal to -1 upon 2 असे जावच शकत सो तो ऑन टू जायना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आसा तितून चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन्स सो 1 1 आणि ऑन टू चेक करूंक मेळटा आनी तेंच्यांनी फंक्शन्स दिल्या फर्स्ट फंक्शन आसा f from n to n given by f of x equal to x square okay so सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स दिला पहिली तुम्ही सगळ्यांक पहिली एक्झाम्पल्स घेऊन पळया 1 2 3 4 हे सगळे तुमचे सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स
ओके. आता 1चा स्क्वेअर 1, 2चा स्क्वेअर 4, 3चा स्क्वेअर 9, राईट. सो हे 1 1 जाता. सो आम्ही इन जनरल बरोवू शकता लेट x1 x2 belongs to n domain and if f of x1 is equal to f of x2, x1 square is equal to x2 square. Okay. So x1 is equal to plus or minus root of x2 square. So plus or minus घेवपाची गरज ना कित्याक only positive numbers are there. So only positive numbers are there जाल्यार x1 equal to x2 जातलो positive x2. So this is 1 1. Right? Set of natural numbers म्हणजे सगळे positive numbers असतात. Okay. आता on to board. On to किती प्रॉब्लेम जाला हांगा कोडोमेन सेटान हे 3 असा 2 असा हेंची प्री इमेज ना. ओके. सो फॉर 2 belonging to codomain there does not exist any x belonging to n such that f of x is equal to 2. असे जायना. सो नॉट ऑन टू. ओके. सेम फंक्शन दिला तेंच्यानी जस्ट तुमचो डोमेन आणि कोडोमेन चेंज केला. डोमेन आणि कोडोमेनान सेट ऑफ इंटिजर्स घेतला. ओके. सो सेट ऑफ इंटिजर्सान कितें जाता पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह दोनूय नंबर येता. सो परत तुम्ही ते ड्रॉ करून पळया 0 1 2 3 -1 -2 -3 and so on. 0 1 2 3 -1 -2 and so on. ओके. -1चा स्क्वेअर 1 जातलो 1चा स्क्वेअर बी 1 जातलो 2चा स्क्वेअर 4 जातलो -2चा स्क्वेअर बी 4 जातलो. सो हे 1 1 जायना मेनी 1 जाता. ओके. सो हांगा तुम्ही एक्झाम्पल दिवन बरोवू शकता that is f of -1 is equal to f of 1 which is 1. Okay. And this implies -1 is not equal to 1, right? So this is not 1 1 but it is many 1. Okay. What about onto? Onto bhi तशेच 2 असा हांगा त्याची प्रीइमेज ना. So for 2 belonging to codomain there does not exist any x belonging to domain such that f of x is equal to 2. It is not on. Okay. Same question परत दिला आणि set of real numbers दिला. Okay. Set of real numbers आणि किती जातले फर्स्ट म्हटल्या 1 1 जावचो ना. राईट. सेम केस जातली जी सेट ऑफ इंटिजर्सान जाल्या म्हणजे तुमचो f of x1 equal to f of x2 घेता पळय तेन्ना x1 square is equal to x2 square x1 is equal to plus or minus root of x2 square. हांगा दोनूय एक्झिस्ट जातले कित्याक हितून पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह दोनूय नंबर येता. सो आयदर x1 is equal to positive x2 नाल्यार x1 is equal to negative x2. So this is not 1 1. ओके. एक्झाम्पल थ्रू बी बरोवू शकता तुम्ही सेम तशेंच -1चा स्क्वेअर 1 वयता आणि 1चा स्क्वेअरूय 1कूच वयता. ओके. वॉट अबाउट ऑनटू? ऑनटू केसीन कितें जातलें आतां सपोज हांवें लेट्स से y belongs to r. There exists x belonging to x such that f of x is equal to x square equal to y. So x is equal to root of y. आणि हे कितें जातलें प्लस और मायनस y. करेक्ट. सो हांगा आतां y पळोवचो पडटलो तुमकां. y जर पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना. ओके. तो नंबर एक्झिस्ट जातलो रियल नंबर्सान. बट y नेगेटिव्ह जालो जाल्यार आतां सपोज भितून -1 येयलो जाल्यार हो कॉम्प्लेक्सान वयतलो हो रियल नंबर्सान पडना. सो फॉर negative y there does not exist x belonging to r. So this is not on. ओके. सो तुमकां एक्झाम्पल दिवन हे करूंक जाय जाल्यार तशेंच म्हणजे तुम्ही जर -1 घेतलो -1ची प्री इमेज ना -2ची प्री इमेज ना सो हे नंबर लेफ्ट आउट जाता.
ओके. सो अशात आता त्यांच्यानी फंक्शन चेंज केला, क्यूब घेतला, एक्स क्यूब घेतला, परत नॅचरल नंबर्स घेतल्या. नॅचरल नंबर्सान इझी पडटा कित्याक मायनस नंबर आसा न्ही. वनाचो क्यूब जातलो 1, 2 चो क्यूब जातलो 8. ओके, मदी नंबर उरता 2, 3, 4. सो सेम केस, हे 1 1 जाता, हेजो हेकाच वयता, हेजो हेका. सो 1 1 इज पॉसिबल. सेम तशेंच बरोवप. आनी ऑन टू पॉसिबल ना कित्याक हांगा 2 उरता, 3 उरता, 4 उरता ह्या सायडीक नंबर कोडोमिनंट. So on to possible now. What about set of integers? Set of integers आता तुम्ही -1चा क्यूब घेतलो जाल्यार -1 मेळटलो. 1चा क्यूब घेतलो जाल्यार 1 मेळटलो. ओके. -2 चो क्यूब घेतलो जाल्यार 8 मेळटलो, -8. आनी 2 चो क्यूब घेत जाल्यार 8 मेळटलो. ओके. सो हे 1 1 जाता. ओके. -1 -1 वयता, 1 1 वयता. सो 1 1 इज पॉसिबल. आणि ते अशे बी बरोवं शकता तुम्ही, लेट x1 x2 belongs to this. So f of x1 is equal to f of x2. x1 cube is equal to x2 cube. Okay. So x1 is equal to x2 cube raised to 1 by 3. Okay. So हे जाता पॉसिबल 1 1. हे अशेच बरयल्या बरें. ओके. तो -1 तेकात वयता. What about on to? On to पॉसिबल जावचो ना कारण कितें हांगा 2 उरता, 3 उरता, 4 उरता, तेंची प्री इमेजूच ना. ओके. सेम वे सेट ऑफ रियल नंबर्स. सेट ऑफ रियल नंबर्सानूय सेम केस जातली जी सेट ऑफ इंटिजर्सान जाली. ओके. 1 1 जाता, ऑन टू जायना. नेक्स्ट क्वेश्चन. फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स दिला आणि f of x equal to 4x cube plus 7 दिला. सो हे बायजेक्टिव्ह म्हणून प्रूव्ह करूंक. सो स्टार्टिंग आमकां 1 1 प्रूव्ह करूंक. Let x1 x2 belongs to R if f of x1 is equal to f of x2. 4x1 cube plus 7 is equal to 4x2 cube plus 7. So 4x1 cube equal to 4x2 cube. 4 4 cancel. x1 cube equal to x2 cube. ओके. हे 1 1 जाता कारण कितें जर तुम्ही हांगा नेगेटिव्ह नंबर घेतलो जाल्यार तेजो नेगेटिव्ह क्यूब मेळटलो, रायट. आनी म्हणजे -1चो क्यूब तुमकां -1 मेळटलो आनी 1चो क्यूब तुमकां 1 मेळटा, रायट. -2 चो क्यूब तुमकां -8 मेळटलो आनी 2 चो क्यूब तुमकां 8 मेळटलो पॉझिटिव्ह. सो दिस इज 1 1. ओके. व्हॉट अबाउट ऑन टू? एक्चुअली ते कशें प्रूव्ह करप. x1 आमकां कितें येयल्लें, x1 मायनस x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब येयल्लें, रायट. सो हो जर हांवें हांगा हाडलो इक्वल टू 0 जातलो. आतां हांगासर a क्यूब मायनस b क्यूब फॉर्म्युला यूज करप. सो a मायनस b a स्क्वेअर प्लस a into b प्लस b स्क्वेअर इक्वल टू 0. ओके. आता हो टर्म 0 जावपाचे कांयच चान्सेस ना कारण हो स्क्वेअर आहा, हो स्क्वेअर आहा. ओके. सो हेका 0 जावपाचे कांयच चान्सेस ना. सो होच उरता, रायट. प्रोडक्ट 0 आसा म्हणजे आयदर दिस इज 0 और दिस इज 0. दिस कांट बी 0. एडिशन आसा मदी.
Okay, so we have to take this as equal to 0. So हितून प्रूव जाता की x1 is equal to x2. 1 1. Yes. Let's prove on to. Let's say y belongs to R. So there exists x belonging to R such that f of x is equal to 4x cubed plus 7 equal to y. Okay. 4x cubed equal to y minus 7. So x cubed equal to y minus 7 upon 4. Okay. So x equal to y minus 7 upon 4 raised to 1 by 3 cube root. Okay. आता हांगा 4 असा. सो 4 असा म्हणजे हो नंबर नॉट डिफायन्ड जावचो ना. हांगा जर आमचो y बी असलेलो जाल्यार तो नॉट डिफायन्ड जावपाचे चान्सेस असले कित्याक 0 जाता न्हू. सो हो नॉट डिफायन्ड जावचो ना. आणि हय. So this number is in set of real numbers. So we can say that this is onto. So this function is 1 1 onto, that is bijective.